इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। On March 4th, Italy closed its schools and universities. On March 8th, most of northern Italy was placed on lockdown. And one day later, the lockdown was extended to the entire country, something we have not done yet here. Did it work? We are suffering very much. More than 15,000 Italian lives lost to their dear ones. Ciao, salve Italia. Ciao Italia. Ciao. Ciao. Hello Italy. Ciao a tutti. Ciao. Buongiorno. Piare Italy. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Assalamu alaikum guys. Hi everyone. Hi Muhammad. Hi Lou. Hello everyone. Ciao, mi chiamo Hassan. Hi, I am Hasna. Assalamu alaikum, ciao a tutti. Ciao. Ciao Italia. Ciao a tutti. Ciao Italia. Hello Italy. Ciao a tutti. Assalamu alaikum. Hello and salam. Hello Italy. Dear Italy. People of Pakistan are with you in this hard time. So we have something for you. Stay strong, Italia. Pakistan is praying for Italy. Stay strong, stay safe. Stay safe, stay strong Italy. God bless Italy. I'm Simran from Pakistan, sending so much love and prayers to Italy. Tutto andrà bene, Forza Italia. You are not alone. We will stand fight together against coronavirus. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Grazie. Andrà tutto bene. Italy is my home. Andrà tutto bene, Forza Italia. Pakistanis are praying for you, Italy. Forza Italia. Andrà tutto bene. Stay home, stay safe. Andrà tutto bene. Safe. Our all prayers and best wishes are with you. We are with you. Stay safe. We are with you. हम तुम्हारे साथ हैं. Forza Italia. Pakistan is praying for Italy. Stay strong Italy. We will defeat Corona. Stay safe. Andrà tutto bene. Tutto andrà bene, Italia. Forza Italia, ce la faremo. Andrà tutto bene. इस मुश्किल वक्त में इटली के अवाम के साथ Andrà tutto bene, inshallah. Facciamo finta che là fuori piova e che il sole stia tardando ad arrivare. Aspettiamo insieme il sorgere di questo sole. Facciamolo stando a casa. इटली जिंदगी की तरफ लौट आएगा. हमें हिम्मत नहीं हारनी बल्कि सबका हौसला बढ़ाना है. हम पाकिस्तानी मुसीबत की इस घड़ी में इटली का दुख दर्द बांटने इसके शाना बशाना खड़े हैं और इसके मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं. खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स. द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग.